Κυρίες και κύριοι, θα αρχίσουμε αυτό το πάνελ. Αφορά την Ελλάδα, όπως ξέρετε. Δύο λόγια από μένα, πριν περάσουμε στους εισηγητές. Να θυμίσω ότι το 2010, όσοι εξέφραζαν άποψη για το μνημόνιο, μιλάω για την άνοιξη του 10, εξέφραζαν απόψεις και κρίσεις με βάση εκτιμήσεις. Σήμερα, 3,5 χρόνια μετά, έχουμε αποτελέσματα. Μια απλή σύγκριση των στόχων του μνημονίου, του ίδιου του μνημονίου, με την πραγματικότητα, νομίζω ότι είναι εξαιρετικά αποκαλυπτική. Δεν μιλάμε για οριακές αποκλίσεις, μιλάμε για χάσμα. Αυτό κάτι λέει. Θυμίζω ότι όταν έγινε προφανής η αποτυχία, μας είπαν ότι η συνταγή ήταν σωστή. Αλλά έφταιγε ο τρόπος που εφαρμόστηκε. Το ενδιαφέρον, η ειρωνία της υπόθεσης είναι πως αυτό δεν μας το είπε μόνο η Τρόικα. Το ισχυρίστηκαν και αυτοί οι οποίοι εφάρμοσαν τη συνταγή, οι μνημονιακές κυβερνήσεις. Εγώ δεν θα ισχυριστώ ότι ο μάγειρας εφάρμοσε σωστά τη συνταγή. Θα ισχυριστώ ότι η συνταγή είναι ο πυρήνας του προβλήματος. Και αυτό φάνηκε όχι μόνο από τα αποτελέσματα στην Ελλάδα, αλλά και από τις άλλες χώρες που μπήκαν σε μνημόνιο. Που εφαρμόζεται η πολιτική της μονοδιάστατης λιτότητας. Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται για μένα είναι εάν αυτό το πρόγραμμα είναι προϊόν μόνο ιδεολειψίας ή υπάρχει και μια κρυφή ατζέντα. Θα μου πείτε, έχουν ήδη αρχίσει να διατυπώνονται κριτικές ακόμα και από την πλευρά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ακόμα και από αξιωματούχους της Ευρωζώνης. Ήδη έχει ξεκινήσει και στο πλαίσιο του Ευρωκοινοβουλίου μια επιτροπή η οποία θα εξετάσει τον τρόπο που η Τρόικα υπαγόρευσε και επέβαλε πολιτικές στις χώρες που υπάρχει μνημόνιο. Είναι αλήθεια αυτό. Το κλίμα έχει αλλάξει. Πριν 2-3 χρόνια λιδωρούσαν τα κατεστημένα μίντια και ο επίσημος λόγος όσους έλεγαν ότι θα συμβεί αυτό που περίπου συνέβη. Παρόλο ότι υπάρχουν αυτοκριτικές και κριτικές, αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Τρόικα επιμένει, και τα αφεντικά της βεβαίως, όταν λέω Τρόικα δεν εννοώ τους υπαλλήλους, επιμένουν να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Παρότι είναι προφανές ότι συσσωρεύει οικονομικά και κοινωνικά ερείπια. Και εδώ ακριβώς μπαίνει αυτό που είπα στην αρχή. Το κατά πόσο δηλαδή έχουμε να κάνουμε απλώς και μόνο με μία ιδεολειψία ή με κάτι περισσότερο. Είναι προφανές ότι αυτό που γίνεται στην Ελλάδα δεν είναι κάτι στενά ελληνικό. Απλώς η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή, έχει γίνει το πειραματόζωο, έγινε το πειραματόζωο γιατί είχε πολύ σημαντικές παθογένειες η ίδια, αλλά φαίνεται ότι η συνταγή, ίσως όχι με την ίδια ένταση, δεν προορίζεται μόνο για αυτό που θεωρούνται, για αυτές που θεωρούνται προβληματικές οικονομίες. Ίσως είναι μια απάντηση της ευρωπαϊκής ολιγαρχίας του χρήματος απέναντι στο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας που έχει προκύψει για τη γυραιά Ήπειρο στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Αυτό σαν ένα στοιχείο προβληματισμού. Στη συζήτησή μας, αφού ακούσουμε τις εισηγήσεις, θα υπάρξει δυνατότητα για κάποιες ερωτήσεις. Θα εστιαστούμε όχι μόνο σε διαπιστώσεις, σαν και αυτές που έκανα εγώ.
Ινστιτούτο έχει επεξεργαστεί προτάσεις. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι σήμερα που έχουμε ζωτική ανάγκη από ένα εθνικό σχέδιο απέναντι στις πολιτικές που έρχονται delivery, αυτό θα πρέπει να το ακούσουμε με εξαιρετικά μεγάλη προσοχή. Και να το ακούσουμε όχι στο πλαίσιο ενός επιστημονικού διαλόγου, αλλά αυτές οι προτάσεις θα έχει πολύ μεγάλη σημασία αν έμπαιναν στον πολιτικό διάλογο. Γιατί όπως ξέρετε, το κεντρικό επιχείρημα όσων εφαρμόζουν την πολιτική της μονοδιάστατης λιτότητας είναι ότι δεν υπάρχει άλλη λύση, ότι είναι μονόδρομος. Και ότι οτιδήποτε άλλο θα είναι πολύ χειρότερο από αυτό. Με αυτή την έννοια, προσωπικά και νομίζω και εσείς περιμένετε με πολύ ενδιαφέρον τις συζητήσεις που θα γίνουν. Να δώσω το λόγο στον καθηγητή, κύριο Γιώργο Αργίτη, ο οποίος θα μιλήσει για την αποτυχία του προγράμματος της Τρόικας, έτσι όπως όλοι εμείς εδώ το έχουμε βιώσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Lygeros. Φοβάμαι ότι με την δική μου την εισήγηση μάλλον θα ενισχύσω περαιτέρω τα ερωτήματα και τον προβληματισμό τον οποίο έθεσε στην εισαγωγή που έκανε. Έχω επιλέξει ως τίτλο της δικής μου την εισήγησης το «Αποτυχία των προγραμμάτων λιτότητας στην Ελλάδα». Η κυρία Κατσέλη στην δική της την εισήγηση πριν από λίγη ώρα, σε ένα πιο εφαρμοσμένο επίπεδο ανάλυσης, ουσιαστικά έδειξε αυτή την αποτυχία. Αυτό που θα επιχειρήσω εγώ να κάνω στη δική μου την εισήγηση είναι ουσιαστικά να επαναδιατυπώσω λίγο το περιεχόμενο του τίτλου και να διερευνήσω ή να προσπαθήσω να απαντήσω όχι στο αν απέτυχαν τα προγράμματα λιτότητας, αλλά γιατί δεν είχαν εξ αρχής καμία πιθανότητα να πετύχουν. Γι' αυτό και λέω ότι μάλλον θα ενισχύσω τα ερωτήματα του κυρίου Lygeros. Τώρα, για να το κάνω αυτό, για να μπορέσω δηλαδή να απαντήσω, να θέσω ένα πιο θεωρητικό πλαίσιο, θα μιλήσω σε ένα επίπεδο αφαίρεσης υψηλότερο από αυτό της κυρίας Κατσέλη, χρειάζομαι μια μεθοδολογία. Και νομίζω ότι ο Χάιμαν Μίνσκι, για να τιμήσουμε και τον Χάιμαν Μίνσκι στη χώρα μας αρκετά καθυστερημένα, μας δίνει αυτή την μεθοδολογία που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε αφενός τον ρεαλισμό και την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων λιτότητας και αφετέρου μας δίνει όλα εκείνα τα εργαλεία και τις ιδέες για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε μία πιο ρεαλιστική, πιο αποτελεσματική οικονομική πολιτική. Γι' αυτό θα ήθελα να ξεκινήσω με μία πάρα πολύ συνοπτική αναφορά σε δύο μόνο από τις πολλές και πολύ αξιόλογες ιδέες και συνεισφορές του Χάιμαν Μίνσκι. Αλλά νομίζω ότι θα μας βοηθήσει σημαντικά για να κατανοήσουμε και να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε στη συνέχεια το τι έχει συμβεί και γιατί ήταν καταδικασμένες αποτυχίες τα προγράμματα λιτότητας. Πρώτα να... Πώς πάει αυτό? Εδώ. Is this one? What is this? Ωραία. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Χάιμαν Μίνσκι, ο ρεαλισμός και συνεπώς η αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής εξαρτάται από το βαθμό που λαμβάνει υπόψη τις εξής δύο παραδοχές. Πρώτον, η ανάπτυξη του καπιταλισμού δεν έχει την ίδια εξέλιξη και θεσμική δομή σε όλες τις χώρες. Οι θεσμικές ιδιαιτερότητες των διαφορετικών μοντέλων καπιταλισμού παίζουν σημαντικό ρόλο στην συμπεριφορά τους, στην συνοχή τους και την παραγωγική αποτελεσματικότητά τους, να δημιουργούν συνθήκες απασχόλησης, πλήρης κυρίως απασχόλησης και βιώσιμης οικονομικής πρόοδου. Ο Μίνσκι λοιπόν εισάγει με αυτήν εδώ την ιδέα αυτό που στην οικονομική βιβλιογραφία ονομάζεται ως the institutional principle, δηλαδή ότι θα πρέπει η οικονομική πολιτική να λαμβάνει υπόψη τα θεσμικά και δομικά χαρακτηριστικά του μοντέλου καπιταλισμού
στο οποίο η οικονομική πολιτική θα πρέπει να εφαρμοστεί. Η δεύτερη θεμελιακή ιδέα του Χάιμαν-Μίνσκι είναι ότι θεωρεί ως θεμελιακή αρχή συνοχής, σταθερότητας με μια διαφορετική διατύπωση, κάθε καπιταλιστικής οικονομίας το εξής: την φερεγγιότητα της αντιστοιχίας μεταξύ απαιτούμενης ρευστότητας για την ικανοποίηση των υποχρεώσεων που δημιουργεί η συσσόρευση χρέους και της διαθέσιμης ρευστότητας σε μικρο, μέσο και μάκρο επίπεδο. Εδώ σταματάω με τον Χάιμαν-Μίνσκι, ωστόσο θα συνεχίσω με το θεωρητικό του πλαίσιο. Οι πολιτικές των μνημονίων, οι πολιτικές, τα προγράμματα λιτότητας αγνοούν και τις δύο βασικές αυτές παραδοχές. Γι' αυτό και αυτό που συνήθως λέμε είναι ότι αυτά τα προγράμματα δεν υποφέρουν από λογικά σφάλματα, δεν έχουν πρόβλημα λογικής συνοχής ή συνέπειας, αλλά το μεγάλο τους πρόβλημα είναι πρόβλημα του ρεαλισμού τους. Δηλαδή, αγνοώντας το μοντέλο καπιταλισμού για το οποίο ενδιαφερόμαστε να ασκήσουμε οικονομική πολιτική και τη βασική θεμελιακή αρχή του Χάιμαν-Μίνσκι, ουσιαστικά προχωράμε σε αυτό που η συμβατική οικονομική σκέψη συνήθως κάνει, δηλαδή το one policy model fits all. Άρα, παίρνουμε ένα μοντέλο πολιτικής, προσπαθούμε αυτό να το εφαρμόσουμε, να το φορέσουμε κατά κάποιο τρόπο σε όλες τις καπιταλιστικές οικονομίες και τα αποτελέσματα είναι αρκετά γνωστά. Τώρα, η έκφραση των δύο αυτών παραδοχών, στην περίπτωση του ελληνικού καπιταλισμού, προϋποθέτει, κατά την άποψή μου, ανάλυση του γενετικού του κώδικα. Δεν θα προχωρήσω σε μια συνολική ανάλυση του ελληνικού μοντέλου καπιταλισμού, αλλά αυτό το οποίο θα επιχειρήσω να κάνω είναι να αναδείξω τα δύο βασικά γονίδια που προσδιορίζουν το γενετικό κωδικά του, συνεπώς και τη συμπεριφορά του. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι στο επίκεντρο του γενετικού κώδικα του καπιταλισμού, του ελληνικού μοντέλου καπιταλισμού, βρίσκεται αυτή εδώ η Μίνσκιαν διαπίστωση. Ότι το ελληνικό μοντέλο καπιταλισμού διακρίνεται από μια ενδογενή ανεπάρκεια δημιουργίας, διατηρήσιμων ρυθμών αύξησης του εθνικού εισοδήματος, είναι αυτό που θα λέγαμε λίγο πιο απλά ως πρόβλημα ανάπτυξης της χώρας, και δεύτερον, και αυτό είναι επίσης σημαντικό, από μια συστημική υστέρηση ροών εισοδήματος προς το κρατικό τομέα της οικονομίας. Φαίνεται ξεχάστηκα. Αυτό οφείλεται στα εξής δύο γονιδιακά χαρακτηριστικά του ελληνικού καπιταλισμού. Πρώτο, η συσσόρευση κεφαλαίου στην ελληνική οικονομία έχει δημιουργήσει ένα τεχνολογικά αδύναμο, παλιότερα λέγαμε και εξαρτημένο, διαθροτικά μη ανταγωνιστικό, παραγωγικό σύστημα, που διαχρονικά παράγει ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και αύξηση στο εξωτερικό χρέος της χώρας. Σε όρους μακροοικονομικού μοντέλου τώρα, το γονιδιακό αυτό χαρακτηριστικό συνεπάγεται υψηλή εξάρτηση του παραγόμενου εισοδήματος από την εγχώρια δαπάνη. Δηλαδή, το ελληνικό μοντέλο καπιταλισμού είναι αυτό που λέμε ένα demand-led growth model, έτσι το λέμε κυρίως στην αγγλική βιβλιογραφία. Συνεπώς, αλλαγές, εδώ αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Αν ξεκινήσουμε την παραδοχή ότι έχουμε αυτή την γονιδιακή του υπόσταση, τότε αλλαγές στην διανομή του εισοδήματος και ειδικότερα επιλογές εσωτερικής υποτίμησης θα έχουν δραματική επίδραση στην μάκρο συνοχή της οικονομίας. Επίσης, το μοντέλο το συγκεκριμένο εμφανίζει υψηλή ροπή προς εισαγωγές ως συνέπεια των περιορισμών προσφοράς και της διαθροτικά μη ανταγωνιστικής παραγωγικής βάσης της οικονομίας. Επίσης, αυτή η διαπίστωση μας οδηγεί σε πολύ συγκεκριμένες προεκτάσεις οικονομικής πολιτικής, όπως ότι επιλογές εσωτερικής υποτίμησης, αλλά
και συναλλαγματικής διόρθωσης, συναλλαγματικής προσαρμογής, και εδώ ουσιαστικά βάζω το θέμα το συνάλλαγμα και η συναλλαγματική ισοτιμία και το νομισματικό καθεστώς είναι δευτερεύον ζήτημα, δεν μπορούν να έχουν σημαντικό εξωτερικό επεκτατικό αποτέλεσμα λόγω των ενδογενών περιορισμών προσφοράς. Τα προγράμματα λιτότητας που έχουν εφαρμοστεί στη χώρα μας από το 2010 μέχρι σήμερα αγνοούν αυτό το γονιδιακό χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας και υποθέτουν μία οικονομία με παραγωγική ελαστικότητα ικανή να ικανοποιήσει την όποια αυξητική μεταβολή στη ζήτηση για εξαγωγές που θα δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της εσωτερικής υποτίμησης. Θα αναφερθώ πάλι στην κυρία Κατσέλη, γιατί δεν έχω τέτοια στοιχεία παρακάτω να σας δείξω. Έδειξε ότι ουσιαστικά η εσωτερική υποτίμηση δεν έχει οδηγήσει σε ένα σημαντικό αποτέλεσμα όσον αφορά την σχέση εξαγών-εισαγών. Όποιος έχει αναλύσει τα στοιχεία βλέπει ότι περισσότερο η διόρθωση που έχει γίνει στο εξωτερικό έλλειμμα είναι μέσω της μείωσης των εισαγών και όχι μέσω της αύξησης των εξαγών. Τώρα, το δεύτερο γονιδιακό, μίλησα για δύο γονιδιακά χαρακτηριστικά, το δεύτερο γονιδιακό χαρακτηριστικό του ελληνικού καπιταλισμού είναι ότι η κυρίαρχη επιχειρηματική κουλτούρα επιδιώκει κερδοφορία, κατανοητό, που στηρίζεται, και αποδεκτό, που στηρίζεται σε κράτοκεντρικές, παρασιτικές και κυρίως αναδιανεμητικές δραστηριότητες. Εδώ θα αναφερόμουν σε πάρα πολλά παραδείγματα, δύο μόνο για παράδειγμα. Φόρο διαφυγή και είσφορο διαφυγή. Αναλογιστείτε το εξής. Αν εγώ φοροδιαφεύγω, αυξάνω το δικό μου το εισόδημα, αλλά ταυτόχρονα αυξάνω και το έλλειμμα του κράτους. Το ίδιο και με τις εισφοροδιαφυγές, μέσω των ασφαλιστικών ταμείων, το έλλειμμα περνάει επίσης στο κρατικό προϋπολογισμό. Αυτή η γονιδιακή συμπεριφορά του ελληνικού καπιταλισμού, δηλαδή αυτή η επιχειρηματική κουλτούρα που έχει η χώρα, που κυριαρχεί στη χώρα μας, ουσιαστικά αποτελεί την αιτία για την διαχρονική υστέρηση των δημοσίων εσόδων. Εδώ, κατά την άποψή μου, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο εξής, ότι στην περίπτωση του ελληνικού μοντέλου καπιταλισμού, το δημοσιονομικό έλλειμμα λειτουργούσε λιγότερο ως αντικυκλικό εργαλείο ενίσχυσης της ζήτησης και περισσότερο ως υπόλοιπο στην διανομή του εισοδήματος, εξυπηρετώντας την επιβίωση της μικρής επιχειρηματικότητας και την υπερκερδοφορία της μεγάλης επιχειρηματικότητας. Τώρα, ποια είναι η βασική συνέπεια, αν φέρουμε μαζί αυτά τα δύο γονίδια που ουσιαστικά συγκροτούν το γενετικό κώδικα του ελληνικού μοντέλου καπιταλισμού, κατά την άποψή μου. Η βασική συνέπεια αυτών των δύο χαρακτηριστικών είναι ότι ο ελληνικός δημόσιος τομέας χαρακτηρίζεται από συστημική αδυναμία βιώσιμης διαχείρισης του πιστωτικού ρίσκου του. Πιστεύω αυτή θα ήταν και η εκτίμηση του Μίνσκι. Καθώς η συσσόρευση δημόσιου χρέους στην Ελλάδα αυξάνει τις δανειακές υποχρεώσεις της χώρας, του κράτους, ενώ η παραγωγική ανεπάρκεια και η συστημική υστέρηση δημόσιων εσόδων περιορίζει τα περιθώρια ασφάλειας της ικανοποίησης αυτών των υποχρεώσεων. Και εδώ το ερώτημα τώρα προκύπτει είναι και πώς ο ελληνικός καπιταλισμός σταθεροποιούταν, πώς εμφάνιζε, χαρακτηριζόταν από την όποια συνοχή τις τελευταίες δεκαετίες. Την απάντηση νομίζω μας την ξαναδίνει ο Χάιμαν Μίνσκι. Η βιωσιμότητα του ελληνικού καπιταλισμού και η σταθερότητά του στηρίζονταν μέχρι και τη δεκαετία του 1990 σε αυτό που ο Μίνσκι ορίζει ως μεγάλο κράτος. Ο ορισμός είναι τελείως διαφορετικός από την έννοια
που δίνουν οι νεοφιλελεύθεροι στο μεγάλο κράτος, και η Μεγάλη Κεντρική Τράπεζα. Τι συνέβαινε μέχρι το τέλος του 1990 στην Ελλάδα? Είχαμε την δική μας την Κεντρική Τράπεζα και είχαμε ένα κράτος που λειτουργούσε ως υπόλοιπο στη διανομή του εισοδήματος. Τα δημόσια ελλείμματα και η συσσόρευση χρέους, σε συνδυασμό με τις παρεμβάσεις ρευστότητας της Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδας, ουσιαστικά μπλόκαραν την βύθιση της ελληνικής οικονομίας σε μια διαδικασία deflation, αλλά και σε ύφεση, και ουσιαστικά μπλόκαραν και την μεγάλη αύξηση της ανεργίας. Θα λέγαμε ότι το μεγάλο κράτος και η Μεγάλη Κεντρική Τράπεζα στην ουσία στήριζαν την αναπαραγωγή του γενετικού κώδικα του συγκεκριμένου μοντέλου καπιταλισμού. Ωστόσο, στην μεταονέ περίοδο συνέβη μια θεσμική αλλαγή στο μοντέλο του ελληνικού καπιταλισμού, το οποίο εξελίχθηκε σε ένα μοντέλο με μεγάλο, πάντα λαμίνσκι, κράτος, αλλά χωρίς κεντρική τράπεζα. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επειδή δεν συμπεριφερόταν ως κεντρική τράπεζα, ουσιαστικά θεωρούμε ότι έτσι, έχουμε μια θεσμική αλλαγή στο ίδιο το μοντέλο καπιταλισμού. Νομίζω ότι εχθές η εισήγηση του Ράντολ Ρέι καλύπτει απόλυτα το συγκεκριμένο αυτό σημείο της δικής μου της εισήγησης. Η εξέλιξη όμως αυτή, δηλαδή αυτή η θεσμική μετάλλαξη, η θεσμική εξέλιξη του ελληνικού μοντέλου καπιταλισμού, έκανε δραματικά πιο εύθραυστη τη χρηματοοικονομική κατάσταση του ελληνικού κράτους, αυξάνοντας σημαντικά το πιστωτικό του ρίσκο και μειώνοντας επίσης σημαντικά τα περιθώρια ασφάλειας του δανεισμού του. Στο αποτέλεσμα αυτό, δηλαδή σε αυτή την αυξανόμενη εθραυστότητα, το fragility στα ελληνικά το λέω, ως εθραυστότητα, συνέβαλε επίσης και η αυξανόμενη χρηματιστικοποίηση που σημειώθηκε στην ελληνική οικονομία από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και κυρίως στη δεκαετία του 2000. Αν παρατηρήσουμε τα διαγράμματα, δεν ήθελα να τα παρουσιάσω για λίγο χρόνο, εμφανίζεται τόσο τα νοικοκυριά, αλλά όσο και ο επιχειρηματικός τομέας να αυξάνουν δραματικά την δική τους την έκθεση σε υψηλότερο επίπεδο χρέους. Ως συνέπεια της χρηματιστικοποίησης, η Ελλάδα βίωσε μια περίοδο υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, αποτέλεσμα της καταναλωτικής επέκτασης που δημιουργούσε μια μη βιώσιμη δομή μόχλευσης, δημιουργώντας ψευδαισθήσεις φερεγγιότητας στο ελληνικό κράτος, όσο και στους πιστωτές του, και μια πλασματική δυνατότητα αποπληρωμής του συσσωρευμένου δημόσιου χρέους. Το ελληνικό κράτος είχε πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό ρίσκο και ουσιαστικά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ο τραπεζικός δανεισμός που δινόταν στο ελληνικό κράτος είχε πάρα πολύ υψηλό ρίσκο. Δηλαδή, έχει πάρα πολύ δίκιο εδώ ο Γιάνν Κρέγελ όταν θέτει το ερώτημα αν αυτή η κρίση που σημάδεψε τη χώρα μας είναι μια κρίση των πιστωτών, είναι ένα debtor or των creditor crisis. Η χρηματιστικοποίηση της οικονομίας δημιούργησε ωστόσο αυξητικές πιέσεις στο δημόσιο έλλειμμα και χρέος, καθώς αυτά δεν στήριζαν πλέον μόνο τις ροές εισοδήματος και απασχόλησης, αλλά και τις ροές ρευστότητας που απαιτούσε η αποπληρωμή ενός αυξανόμενου ιδιωτικού χρέους. Και τώρα σας ζητάω να πάμε πίσω στο 2009 και να θέσουμε το εξής ερώτημα. Εάν σε ένα μοντέλο καπιταλισμού, όπως αυτό περιέγραψα στο ελληνικό μοντέλο καπιταλισμού, με υψηλή εξάρτηση από την εγχώρια δαπάνη, διαθρωτικό έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, αυξανόμενη μόχλευση του ιδιωτικού τομέα, εύθραυστη χρηματοπιστωτική δομή του δημόσιου τομέα και σε κατάσταση χρεοκοπίας και χωρίς δική του κεντρική τράπεζα. Αν σε αυτό το μοντέλο καπιταλισμού πας να επιβάλλεις δημοσιονομική λιτότητα που θα μειώσεις τις δημόσιες δαπάνες και θα μειώσεις και την κατανάλωση μέσω της αύξησης φορολογίας. Η εισοδηματική λιτότητα που θα μειώσεις την κατανάλωση και απομόχλευση που θα μειώσεις και την κατανάλωση και τις επενδύσεις και η απομόχλευση στο κράτος θα μειώσει και τις δημόσιες δαπάνες, τότε
το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι τίποτα λιγότερο από καταστροφικό. Τώρα θα περάσω να σας δείξω λίγο τα εμπειρικά δεδομένα αυτής της αποτυχίας, λίγο γρήγορα, γιατί από ό,τι βλέπω ο χρόνος μου έχει φύγει. Αυτό είναι ένα fragility index που έχουμε φτιάξει για το ελληνικό δημόσιο τομέα. Πάρα πολύ γρήγορα, γιατί εκτιμώ ότι οι αναλύσεις του Randall Ray και του Ian Kregel χτες ουσιαστικά καλύπτουν απόλυτα την ανάλυση του συγκεκριμένου δείκτη φερεγγιότητας τουλάχιστον στη δεκαετία του 2000. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω σε αυτό εδώ το δείκτη που βλέπετε είναι πρώτον ο συστημικός χαρακτήρας. Ότι το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο είναι πάντα σε μια εξαιρετικά έθραστη κατάσταση. Όταν είναι στην περιοχή Ultra Ponzi, τότε αναφερόμαστε σε μια περίοδο, σε μια κατάσταση όπου υπάρχει πρωτογενές έλλειμμα. Η Ponzi περιοχή είναι μια κατάσταση όπου υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα, αλλά είναι πολύ μικρότερο των τόκων που χρειάζεται για να πληρωθούν τα χρέη. Είναι ένας δείκτης ο οποίος έχει σημαντικές προεκτάσεις κυρίως στην αξιολόγηση της φερεγγιότητας μιας χώρας, της αξιοπιστίας και της δυνατότητάς της να έχει πρόσβαση στις αγορές. Εγώ όμως θέλω να τα περάσω πολύ γρήγορα αυτά, γιατί το ερώτημα που θέλω να θέσω είναι: μετά το 2009, εφαρμόσαμε μια συγκεκριμένη δημοσιονομική πολιτική, την πολιτική της λιτότητας, και επίσης προχωρήσαμε έστω και καθυστερημένα σε μια αναδιάθρωση του χρέους. Πόσο βελτιώθηκε αυτός εδώ ο δείκτης? Τόσο. Δηλαδή, ουσιαστικά, θα σημειώναμε ότι δεν υπήρξε καμία ουσιαστική βελτίωση, ούτε οριακή βελτίωση στο δείκτη, στο fragility δείκτη του δημόσιου τομέα της ελληνικής οικονομίας. Και εδώ δέχει κάποιος το ερώτημα: γιατί συνέβη αυτό? Για δύο βασικούς λόγους. Αφενός είναι ότι η γερμανοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης του χρέους οδήγησε σε μια παταγώδη αποτυχία στο να αφαιρεθούν υποχρεώσεις χρέους από την πλευρά της Ελλάδας. Η δεύτερη αιτία έχει να κάνει με τη λιτότητα. Και για να καταλάβουμε γιατί έχει να κάνει με τη λιτότητα, προχωρήσουμε στο επόμενο διάγραμμα που μας δείχνει στον οριζόντιο άξονά του τα μέτρα λιτότητας ως ποσοστό του ΑΕΠ και στον κάθετο άξονά του μας δίνει το growth του GDP. Παρατηρούμε πρώτον ότι η καμπύλη έχει αρνητική κλίση, που αυτό σημαίνει ότι πάντα η δημοσιονομική λιτότητα επηρεάζει αρνητικά τον growth. Και δεύτερον, αυτό παρατηρούμε ότι όσο πιο μεγάλη είναι και βίαιη η λιτότητα, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, τόσο πιο μεγάλη είναι η αρνητική επίδραση που θα υπάρχει πάνω στην μεταβολή του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Πίσω από την Ελλάδα ακολουθεί η Πορτογαλία. Οι άλλες χώρες που έχουν αναγκαστεί να πάρουν μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας, βέβαια στην κορυφή ψηλά κάθεται η κυρία Μέρκελ με τον κύριο Σόιμπλε. Συνεχίζω σε ένα επόμενο διάγραμμα που μας δίνει μια περίπου παρόμοια κατάσταση. Δηλαδή, τι? Μας δίνει τη σχέση στον οριζόντιο άξονα. Έχουμε την λιτότητα, τα μέτρα λιτότητας ως ποσοστό του GDP, και στον κάθετο άξονα έχουμε την μεταβολή του λόγου χρέους προς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. Τι παρατηρούμε? Ότι όσο πιο βίαιη είναι η λιτότητα, τόσο πιο μεγάλη είναι η αύξηση του χρέους σαν ποσοστό του GDP. Δηλαδή, ουσιαστικά, ένας από τους βασικούς στόχους της δημοσιονομικής λιτότητας, που είναι η δημοσιονομική προσαρμογή, δηλαδή, που είναι η σταθεροποίηση του λόγου χρέους ΑΕΠ, αποτυχάνει εξαιτίας της ίδιας της δημοσιονομικής λιτότητας. Βέβαια, θα μπορούσαμε να κάνουμε αρκετά σχόλια, ότι ένα άλλο πράγμα που παρατηρούμε είναι ότι ο συνδυασμός της λιτότητας, της ύφεσης που προκαλεί η δημοσιονομική λιτότητα και της αύξησης του χρέους, ουσιαστικά καθιστά τη χώρα περισσότερο αφαιρέγγια για να μπορέσει να αποπληρώσει το χρέος της. Αν σε αυτήν την εικόνα της σχέσης λιτότητας και των αρνητικών επιπτώσεων που υπάρχει στη μεταβολή του ΑΕΠ, έρθουμε σε αυτή την εικόνα και προσθέσουμε την απομόχλευση που συνέβη στην ελληνική οικονομία, παρατηρήστε στο δεξιό διάγραμμα την κατακόρυφη πτώση της πιστωτικής επέκτασης στην οικονομία, της προσφοράς ρευστότητας στην οικονομία, ενώ στο αριστερό διάγραμμα παρατηρούμε ουσιαστικά την υψηλή συρρίκνωση του ενεργητικού των τραπεζών, του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ο συνδυασμός λοιπόν δημοσιονομικής λιτότητας, εισοδηματικής λιτότητας και deleverage, απομόχλευσης, δεν μπορεί παρά να έχει συγκεκριμένες μακροοικονομικές και χρηματοπιστωτικές επιπτώσεις. Όπως παρατηρούμε την σημαντική κατακόρυφη μείωση της εγχώριας ζήτησης από το 2008 και μετά
και μπορείτε να δείτε ότι ουσιαστικά επανέρχεται πίσω στο επίπεδο περίπου του 1999. Αλλά αν η ζήτηση καταρρεύσει, τότε δεν μπορεί παρά να ακολουθήσει σε μια demand-led growth οικονομία, να ακολουθήσει και το εισόδημα. Και αν ακολουθήσει το εισόδημα με πάρα πολύ σημαντική και κατακόρυφη πτώση, τότε θα ακολουθήσει και βέβαια η ανεργία, δηλαδή θα έχουμε μια δραματική αύξηση της ανεργίας. Στο επόμενο διάγραμμα αυτό που έχω κάνει είναι, έχω προσπαθήσει να συνδυάσω στο ίδιο διάγραμμα τη μεταβολή της ανεργίας και τη μεταβολή στο μοναδίο κόστος εργασίας, που ουσιαστικά η μείωση του προήλθε από τη μείωση των μισθών. Και εδώ παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει αυτή η σχέση, η αντίστροφη σχέση που ισχυρίζονται η συμβατική σκέψη, αλλά αν θυμάστε και η κυβέρνηση Παπαδήμου, το Φεβρουάριο του 2012, όταν ξεκίνησε να επιτίθεται στους κατώτατους μισθούς, είχε πει ότι πρέπει να μειώσουμε τους μισθούς, γιατί πρέπει να σκεφτούμε και τους outside, δηλαδή αυτούς που είναι απ' έξω από την αγορά εργασίας, και όχι μόνο τους insider. Και τότε αυτό που έλεγαν είναι ότι μια μείωση στους μισθούς θα βάλει τους έξω μέσα. Αυτό που συνέβη είναι ότι έβγαλε τους μέσα έξω. Αν μειωθεί το εισόδημα, αν δεν υπάρχει ρευστότητα, εάν αυξηθεί η ανεργία, τότε δεν μπορεί παρά νοικοκυριά και επιχειρήσεις να είναι σε αδυναμία οπληρωμής του χρέους τους. Συνεπώς, ουσιαστικά βλέπουμε και ότι σταδιακά πως η δημοσιονομική κρίση ουσιαστικά μεταφέρεται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της οικονομίας. Ολοκληρώνοντας, γιατί ο χρόνος μου με κυνηγάει, θα έλεγα ότι η λιτότητα και κυρίως η συνέχιση της πολιτικής λιτότητας θα γίνει αιτία για μια θεσμική μεταβολή του ελληνικού καπιταλισμού προς ένα laissez-faire μοντέλο με μικρότερο κράτος χωρίς κεντρική τράπεζα. Για τον Χάιμαν Μίνσκι αυτό είναι ένα ασταθές μοντέλο με ισχυρή ροπή σε διαδικασία deflation. Στην περίπτωση της Ελλάδας, κατά την άποψή μου, ο Μίνσκι θα επαληθευτεί απόλυτα. Καθώς δεδομένης της παραγωγικής ανεπάρκειας της χώρας, η συνοχή της λιτότητας θα προκαλέσει σημαντικές αρνητικές συνέπειες στο μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την ίδια την ελληνική κοινωνία. Αν προσθέσουμε σε αυτή την εικόνα το έλλειμμα δημοκρατικής νομοποίησης και δημοκρατίας που δημιουργεί εφαρμογή πολιτικών λιτότητας, όπως επίσης και το μεγάλο πρόβλημα της εθνικής κυριαρχίας, που επίσης δημιουργούν τα προγράμματα λιτότητας που ουσιαστικά περιορίζουν την οικονομική ισχύ της χώρας, τότε θα λέγαμε ότι χρειάζεται αμέσως να απομακρυνθούμε από αυτήν την πορεία της εθνικής αποδόμησης. Χρειαζόμαστε να σκεφτούμε πάνω στην αρχιτεκτονική. Υπάρχουν πολλές ιδέες πάνω όμως σε μια αρχιτεκτονική μιας εναλλακτικής οικονομικής και πολιτικής, και δεν θα έλεγα ότι αυτό πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, είναι να πάρουμε πολλά από το Μίνσκι και απολύτως τίποτα από την Τρόικα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Αργίτη. Προς επίρρωση να θυμίσω ένα ρεπορτάζ του Βήματος, νομίζω ότι ήταν προς τα τέλη του 2011, αποκαλυπτικό εξαιρετικά, και από μια εφημερίδα που υποστήριζε το μνημόνιο, για το πώς συντάχθηκε το μνημόνιο. Copy-paste προγραμμάτων από διαφορετικές χώρες. Μόνο αυτό, για να δούμε πόσο σεβασμό στην ιδιαιτερότητα επέδειξε η Τρόικα, αλλά και οι άνθρωποι που το εφάρμοσαν εγχωρίως. Ο λόγος στον καθηγητή, κύριο Gennaro Zezza. Thank you. And my task will be actually to introduce the next speaker, which is Dimitri Papadimitriou, who will talk about our proposals of the Levy Institute proposals for Greece. And I will give a general introduction on the methodology that we adopted and the problems that anyone faces when dealing with the data on the Greek economy. And I will also add some personal comments on basically some historical facts and on some items which have already emerged during the discussion. So
the motivation for the project started from the success that the Levy Institute model for the United States has had in predicting the Great Recession and in tracking what was going to happen. This motivated us to find partners to replicate the methodology in other countries, and Greece was a very good candidate from the beginning because it looked already at the time like a country was in need of policy suggestions. And our methodology is basically centered on a model which is developed in stages. The first and possibly the most important one is to have an accounting model under the features that I will describe, which give us a very powerful tool to be sure that everything we are dealing with is consistently interpreted and linked to the real economy. Then we need some econometrics to provide some evidence which may vary from country to country on some key linkages. And putting these two together, we have a simulation model that we can use for policy solutions. All this work has been inspired by Wynne Godley. This is a nice picture for more than 30 years ago. You can see that working on this gave him a headache already when he was young. So, oh, sorry. Okay, so our key chart has been already presented by many people before me and is based on the financial balances, which summarize which sector is driving growth in at some specific point in time, and also if a sector is becoming more fragile, and if the overall trajectory of the economy is or is not sustainable. The problem we had with Greece was that the new data from the Hellenic Statistical Institute start from 2000. I'm talking about quarterly data, and this is the picture we have in 2000. So what did I do? Okay. I don't think I can point from here. The black line is the private sector investment less saving. So when this is above zero, this is implying that the whole of the private sector is borrowing from the other two sectors to finance investment. Okay? And you can see that this is eventually unsustainable, because if you are borrowing from abroad, essentially from abroad, this will increase the stock of your debt over income or over GDP, and first or later this will create a crisis. So if you start modeling an economy with this data and you have more than 10 years of unsustainable processes, your model will project unsustainability for the future. So we reconstructed the data backwards using other sources, and we found that the features of the Greek economy were not so different from other economies, also the United States. Basically, in the 80s and the early 90s, the private sector saving in the aggregate was sufficient to finance investment. The current account balance was fluctuating around zero, was a little in deficit for Greece, and the counterpart of the private sector excess of saving over investment was government deficit. And this is actually the same thing that Lorsky-Delsky talked about and other people talked about, Randy Ray talked about. Government deficit and government debt are the other side of a private sector financial surplus and private sector financial wealth. And if the current account is balanced, there is absolutely nothing to worry about. Some households will have bonds and will pass these bonds to their future generation, and it is people know that this government debt may not need to be paid back in the future if we are talking on reality and not of the mainstream theoretical model of infinite rational agents. In Greece, as in many other countries, this more or less sustainable pattern started to shift in the 90s, with the private sector saving reduced
relative to investment, sometimes with the government deficit also reducing, and the result was a deterioration of the current account balance. It is not clear with this approach which sector is driving the others. The graph is only summarizing the picture. You need to have a model to understand exactly how things work, and this is why we created this model. So from this chart, we can say that the sources of instability in Greece can be traced back to the 90s. The government deficit in 2008 was not so high compared to history. It was not the culprit for the start of the crisis. The principal suspect from this chart is the foreign large imbalance, which implied a very large foreign debt. I will come back to this chart at the end to try to draw some further comments. I think I can skip some technical details to which we can come back and spend a few words on the overall methodology of the stock flow consistent approach that we adopt. This is based on very basic ideas. The first one is everything in your model, as in reality, every flow of money must be coming from someone and going to somebody else. Godley used to say this implies no black holes. And you will be surprised on how many models have black holes. The first black hole is what happens to interest payments. In many models, they just disappear, but in reality, they are the income of the creditors. The central bank 2 days ago, or actually yesterday, decreased the interest rate, and the pension funds in Germany complained because the income of their clients will be dropping. So your model has to take this into account to be consistent. Second, basic idea, every debt is a credit for somebody else, and vice versa. So you cannot talk of defaulting on debt without addressing the consequences on the creditors. And then we come to the stock flow consistency. Every flow, many flows imply a stock. If you have a deficit, your debt will be increasing. If you're saving, your wealth will be increasing. And the stocks will feed back on your decisions in the future. If you are in debt, you will have to pay more interest in the future. If you have wealth, you will be able to consume more in the future, and so on. And one very simple idea is that in theoretical models, in a growing economy, stocks and flows grow at the same rate, and therefore stock flow ratios should converge. So the debt to GDP ratio should converge, and so on. So we can use this very simple result to look at the real economy and check if its data is on track or whether there is some unsustainable path starting. This is, I think I can spend very little time on this. This is a matrix simplifying that every payment from somebody is a payment to somebody else. This is very relevant for Greece for interest payments because the debt of Greece now is mostly in foreign hands, and therefore there is a large amount of euros which gets paid every year to foreigners. This is the simple structure, extremely simple structure of the main net financial assets of the sector. And I'll just spend a few words on insights that you can get by using the data we are adopting, which are not used so often, and that are the sectoral accounts which are published in Greece by the Hellenic Statistical Institute and reorganized by Eurostat, and the financial sector accounts which are published by the Bank of Greece. So these are data from the Bank of Greece, which I don't know how, but is able to identify for each asset who is the creditor and who is the debtor. And these four charts summarize the restructuring of government debt. You can see that in the beginning, in 2001, most of the public debt was held domestically by Greek residents, and as the year passed, the share of debt held by the foreigners increased, and this is because of the current account imbalance that we saw in the chart before. And then you can see another interesting pattern. Starting with the crisis in 2008,
the general government debt in the form of securities in the hands of foreigners was very high and was quickly liquidated and transformed into long-term loans, so that now the majority of government public debt is a long-term loan from abroad, basically Eurozone institution, plus another small percentage of short-term loans from domestic banks, basically. So our moderator said there might have been a hidden agenda in the Troika plan, and this chart may be illustrating a possible hidden target, not so hidden. If at the start of the crisis, Greece had decided to exit the euro, because the Papandreou went to government. He said that government deficit was higher than expected, and one possible solution for the Eurozone could have been to say to Greece, well, fix your accounts, we'll suspend the treaties, give you some additional finance, but you're not going to suffer from austerity and so on. But given that the Eurozone institution did not follow this route, the alternative Greece had was to say, well, if you're not helping us, we could just get out of the treaties, redenominate all of our debt in a new currency, say in drachma, and you will suffer a loss. So under this scenario back in 2008, the German banks, French banks, the Italian banks would have suffered a loss for the eventual devaluation of the new currency, and the Greek economy had to deal with the trouble of getting out of the euro, but it could have been doable. So the debt was restructured in such a way that now none of the foreign exposure of the Greek government is under Greek legislation. So should Greece decide today to exit the euro, it cannot redenominate this debt in a new currency. It can either default on the debt or keep paying. So if this was one of the targets, it has been achieved. Some further details on what happened in the last 10 to 12 years can come from the sectoral accounts. This is the non-financial corporation as it appears from the financial accounts. You can see that it had a growing debt. You should, I think, exclude equities, because equities are on the liability side of a sector, but they are not really debt which has to be paid back. So the blue line is more indicative. It is growing, but it is not so bad. Banks had a lot of, I think, mismanagement with their equities held abroad, and the crisis here was for banks. You can see that the blue line goes in negative territory, so the net financial assets of bank, which has always been historically positive, went negative. And this is maybe the only good part of my talk. You can see that lately this has gone back to positive territory. How was this achieved? As far as I understand, the Greek government has received large funds from Eurozone institutions, which has been transferred on capital account to the banking sector, and they have restructured their balance sheet. So in the aggregate, this chart is saying that the non-financial corporations of Greece should not be in further need of additional finance. So if this was another target for the Troika, it has also been achieved. This is households, and you can see the net financial assets of households has consistently dropped. It has been actually halved. This is both because of a decrease in the value of assets and because of the increase in the value of debt. It's also pointing out that households still have a very high level of deposits. And the other thing which is useful to remember is the foreign debt, and what part of the foreign debt is public and private. You can see here that before 2008, also the private sector had a foreign debt problem. The other feature which may be not so interesting is how we link flows and stocks.
There are problems with the data, especially if you go into more sectoral details, but we can keep this for the discussion. So next, on the econometric model, our econometric results are also relevant. We try to model the major components of private expenditure with special attentions to trade. We find more or less traditional results from private expenditure. And what is quite important in our findings so far is results about trade, because we find that both exports and imports of goods for Greece have a high income elasticity and a low price elasticity. The implication of this is that if you have a recession as you have now, you will have an improvement in the trade balance because imports will fall very fast. But if you expect to cure your current account problems through competitiveness, to price competitiveness, this is going to take a long time. So let's imagine that we want to exit the euro and use the devaluation of a new currency to solve the trade problems of Greece. Well, our calculations show that this will imply that for at least 1 or 2 years, you will be losing euro revenues because the amount of tourists the additional tourists you can accommodate or the amount of additional goods you can export with a devalued currency will not be sufficient in the short term to compensate for the lower price that you are getting. This is even worse, possibly, if you are staying in the euro and you're trying the internal devaluation, read it, falling wages, eventually falling prices, because as many people before me have said, falling wages may imply better competitiveness, but surely imply lower demand domestically and therefore firms which don't sell anymore and close. And prices may follow the declining wages. It seems that they are starting to follow. But our result on price elasticity still hold. It will take a long time, even if prices fall and Greece remains in the euro, to be sufficient to cure the external deficit and external debt problem. So I will not say anything about our simulation because Dimitri will illustrate them. I'll just have 2 or 3 slides on the base hypothesis that we make. We basically try to be as neutral as possible for anything which is not under the government control, to adopt the official government proposals for the baseline fiscal policy, which is what we've done in our first report, and then change the assumptions one at a time to see what happens. And we had 3 scenarios in our report, which was published in July, and we have a report coming out with additional scenarios that we have been elaborating, and Dimitri will talk about it. My last word, as promised, is going back to the 3 balances. I appreciated Rob Parenteau's presentation, which was brilliant. I only disagree with him when he said that the Troika is ignoring the sectoral balances, because as the ECB friend said yesterday, they don't ignore it. They're saying, we know, he said it in so many words that they know that to obtain a cut in the deficit while keeping the private sector where it is, you need to increase the foreign line and more or less substitute the foreign line to the red line. So you need to achieve a surplus which is in the same scale of the reduction in the deficit you are requiring. So it is up to you to believe that the Troika can reach this target through cutting Greek wages. Thank you.
Ευχαριστούμε τον καθηγητή κύριο Ζέζα. Ο λόγος στον κύριο Παπαδημητρίου. Θα έχει ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πολύ, Stavros. And that's all the Greek that I'm going to say. By now, all of you must have figured out how the Levy Institute's model for Greece works. By now, all of you must have figured out how the Levy Institute model for Greece works. And if you haven't, we have a seminar every summer, so you're welcome to come and to be well-versed into it. So what the model, as you figured out, does is simulates various policy scenarios. And those scenarios, I have to say, using Wynne-Godley's words, are not forecasts, are simulations conditional on the assumptions that we make. We tend, we think, to make very, very plausible assumptions. At least that has been the experience so far for the US model. We will see how well we would do with the Greek model. Let me start with some preliminary, and that is in details, which is how it all starts. Well, clearly started with the inability of Greece to roll over maturing debt because of the announcement of a bigger deficit and a bigger and a debt that was over 125% in 2009. Because of the fear of contagion to other countries, such as Portugal and Ireland, I hate to use the word pigs, but nevertheless, that's what the nomenclature was then. It became to GIPS, but I'm not sure it's a better acronym either. So the Papandreou government turned to the EU, and the EU couldn't do anything, so they brought in the IMF, since they are the experts in how to bail out indebted countries. Let me just fast forward to say that it's very important to look at what's happening in Greece and compare it with what happened to the Great Depression in the United States. The Great Depression is a significant milestone in economic history, not only for the US, but for the world. So I think it bears fruit to see some of the comparisons. Look at the first comparison, which is Greece and the United States in terms of GDP. And this is an index, clearly, that starts at the base year of 2008 for Greece and 1929 for the United States. And see what's happening. By the fourth year, the United States had begun actually to reverse course and to begin to grow. This is no such omen that it's been seen for Greece, because after 5 years, we're continuing to the decline in GDP and also to be losing GDP. So far, we have lost more than 23%. The next is to give you what the growth rates, the growth rates of the components of the aggregate demand are. And those things, I think, many speakers have spoken about. Giorgos just talked about without consumption. And they're represented actually in terms of GDP. You can see that there is a decline in consumption, which is that black line. But if I were to use the absolute, you will see really what some of the most important things are specifically for exports, where everybody is sort of basing the recovery on the export-led growth, the model that China has, and somehow or other the Troika believes that Greece should adopt as well. Now, if you look at the absolute numbers in terms of the levels, you can see again the black line how precipitous it has dropped.
Only in 2012, more than 9%, there was a decline. So the cumulative decline is really substantial, especially if you look at where it started in 2008. Again, look at the green line, which is, I'm not sure I will use the green suits, but nevertheless, it is something which is the net exports. And you can see that there is some growth, but the growth of $8 billion, is not sufficient to offset the $14 billion of decline in government consumption. Again, another comparison with the Great Depression. You see what the unemployment rates, again, after 4 years, in the United States, the unemployment rate began to reverse itself, while in Greece it's continuing its upward sloping trend. Now, this is what we know as of the last sort of reports that we have about the employment and unemployment. And so far, since 2008, almost 1 million jobs have been lost. That's a significant drop in employment. Now, what's the Troika plan? Well, the Troika plan aims at solving the problem through fiscal austerity, reducing public employment, increasing taxes, privatizing public enterprises. They want to establish the internal evaluation. They have a target 15%. In some cases, we have reached 30%, and they don't seem to believe that this is enough. The public debt has been restructured. We know that in 2012, we had a significant haircut. And the public debt now primarily is held in foreign hands, which is basically the ESFFs, which is a European Financial Stability Fund facility, and other European institutions like central banks. But the debt now is at 170% of GDP. So you notice that when I started, the GDP in 2009 was 125% of GDP. So we really have made a lot of progress, but I'm not sure which way that progress is. Now, we always begin with a baseline projection. And our baseline projection for the first slides will be that we assume that, that austerity will continue, but no additional austerity will be implemented, which means that if to cover the proposed gap in 2014, we adopt more prosperity, I wish it was prosperity, austerity, then things will get much worse. So the first thing that we look is basically look at the black line. The black line is our baseline scenario that shows really how much worse it will be than the Troika successive projections. Troika has made many projections, and each one of them becomes worse. You see that the last one they did, it's primarily the 2013, which was in July, and that's the yellow line, just about above the black line. Moving right along, there's another projection which has to do with the growth rates. Again, look at the baseline and compare that with the others, and you can see that the yellow, which is the latest one, it comes closer to our baseline, as opposed to the first one, which was in 2010, which was again the dark blue. It appears black, but it's dark blue. Finally, it's the unemployment rate. Again, look at the black line as it is projected in our baseline scenario, and this is where the 34% of unemployment will be the number that we have been quoted in newspapers, and we have been saying, based on our baseline scenario, by 2016, which is the simulation period for us, as opposed to what Troika believes it will be, which is
Again, much worse than the red projection, which was done in 2010. They project that it will be approximately 24%. By 2016, we believe it will be 34%. Now, Duncan Campbell and also Luca Cazzelli spoke about some indices about the competitiveness. This is yet another index, which is there are 3 harmonized indices that use consumer prices, GDP deflation, and unit labor costs. And you can see Greece has done some progress in terms of the unit labor cost, but not in terms of prices. Of course, no one can compete with Germany, which seems to be depressing wages, to be actually having depressed prices and all that. And in some ways, let's hope that the new coalition government, whenever that thing takes place, reverses those trends. So all in all, what this figure tells us is that the Troika plan is not met with great success. Now, there's another index here which has to do with new orders. It's a short-term index that indicates what the economic activity is. And again, looking at terms of, and separating this in terms of domestic market, the Eurozone market, and non-Eurozone market, you see that the non-Eurozone market is better, but it's still not very high and not certainly very stable. So Greek exports, one cannot expect that they will be absorbed by the Eurozone. And just to give you an idea, this is really where our Greek exports go. And you can see that Turkey is one of the most important trading partners of Greece, followed by Italy and then Turkey. Germany might appear to be very high, but you have to also take into consideration that this represents a considerable reduction from what it used to be in the 1990s. It's a considerable, about 30% reduction of what used to be in the 1990s. In terms of the trade of goods, you can see that despite some of the increases in the exports, which is the red line, the gap is really considerable. The import seems to be stabilized. Certainly there was a drop since 2008, and of course that was natural because of the recession and the high unemployment, but the gap still is actually significant. So the export-led growth isn't working to the rules or to the expectations of Troika. This indicates again Troika's projections for the government current expenditures. And as you can see, everything seems to be going down except with the red line, which is really the interest, which we have no control over it since it's being imposed on the debt that's being held by foreigners. The next one is basically the corresponding revenues. And you can see that these are, again, the most significant one is the direct taxes, as it's natural given the changes of the austerity with additional taxation. Now, we will say that all these results is because of the faulty structure of the Euro project, and I think people have talked about this. What I want to say is the most important is really the fact that Germany has been holding wages down. Of course, this became the norm after the unification, where there was ample of labor from the eastern part of Germany. Now, what I will
begin to show you is some basically simulations on new policy options. And the policy options make a lot of economic sense, but unfortunately they need to come with political will. And political will appears to be in extremely short supply. So the first policy option that we simulate is a Marshall Plan. Huh? I did. Oh, here we are. Here I am, okay. No. Hmm? Here we are. Okay. Okay. So here is the alternative policy option, which is the Marshall-type plan. Now, you notice what I have, and I want to underscore one particular word, which is overseen by the European Investment Bank or another European Union institution. Most of the times when we talked about the Marshall Plan, there was always a complaint about the fact that when the first Marshall Plan was applied in Greece, there was a lot of corruption. So it seems to me that I'm not sure where we are with that. I want to believe that there's no more corruption in Greece, but I think it would be wishful thinking. So to avoid the difficulties of having a Marshall Plan that perhaps it would not be directed to whatever it needs to, it should be overseen by a European institution. And we assume that the total amount would be $30 billion, which means it would be at $2 billion per quarter, beginning now. Now, again, you can see what kind of usage these funds will have. But the most important thing is what we list last, and that's because another project of the Institute, and we think it's very important, which is a direct job creation. So here again, a comparison of the baseline and also the Marshall Plan, but then there are additional two lines. One is called GDP target scenario, and the other one is the red line, which is the debt target scenario. This shows these are the scenarios that are included in Troika. Troika suggests that if the austerity measures are applied, we will meet the GDP targets, which is basically the green line, and we'll also meet the red targets, which is the deficit reduction. Well, but those two lines are basically incompatible. Those targets are incompatible. And therefore, either you meet one or you meet the other. And as you can see, if you meet the real GDP, then of course you will have the green line, which means that you will have an increase certainly in GDP from the present 160 billion to almost 170 billion by the end of the simulation period. But if you were to have the debt target, the deficit target, then of course you will have a GDP much lower than 150 billion by the end of 2016. As opposed to the Marshall Plan, which is the blue line, which pretty much corresponds with the GDP target by the Troika. Similarly, there is the employment, and you can see again that if you were the incompatibility between the red and the green lines, as compared with the baseline, which is the black line, and then the blue line, which is the Marshall Plan. That will mean that if such a plan were to be adopted, that by the end of 2016, we will have about 200,000 jobs more than we presently have. And finally, which is basically how the government
the alternative scenarios of the government deficit. Again, if we were to meet the target, which is the deficit debt, the deficit, which is the GDP, deficit to GDP, it is the red, which of course will come to zero, almost to zero, by 2016. But of course, that will create, will require more austerity in order to meet it. So let me then say the final sort of set of simulations comes from what will happen to the external account. And you can see where the green line will be, which means that we will have a better current account balance, because it will be certainly a positive 4%. That requires, because if GDP increases, as opposed to the baseline, which is pretty much a balanced current account, and a deterioration of the current account balance when we have a Marshall Plan, because of course there will be more expenditures for imports. Now, as I said, this basically requires political will, and therefore we don't know how this will come about, if it comes about. So we have looked at a second alternative policy option, which assumes that we suspend all interest payments and therefore freezing public debt. That means that beginning now, we pay no more interest until the GDP level is restored in 2010. And of course, that will have to come with the agreement of all the creditors to roll over all maturing debt until that time comes where the 2010 GDP level is restored. We usually, our calculations show that the total interest payments, at least as of last year, before the last quarter, they were about $9.5 billion a year. There has been some reduction in the last quarter, so we make an assumption that that reduction will be maintained, which will be at the $7.5 billion per year. And the assumption we make is that we use this $7.5 billion per year and to actually use it for public consumption and targeted investments, or if you will, financing the direct job creation program. When Rania Antonopoulos made the presentations, he said that we will give you some ideas of how to finance this. Well, the first financing was actually the Marshall Plan. The second financing is using the interest payments that we will not pay and use them for the purposes of establishing this job creation program. And this, if you were to project it, you will see that in terms of the GDP, again, we will have a Marshall Plan scenario and a debt-free scenario. Clearly, the Marshall Plan is a little bit better than the debt freeze, but still, I think both of them are worthy policies if, in fact, the political will was there to adopt them. Similarly, we have the employment level. And you can see again that the employment level will mean that about 200,000 jobs can be created by 2016. That does not assume a direct job creation program. It assumes targeted investments, because the direct job creation program, as Rania Antonopoulos indicated, will create actually, for the same amount of money, create more of closer to 700,000 jobs, 550,000 jobs specifically from the direct job creation, plus indirect
and direct number of 150 or 160,000 jobs, giving us a total of very close to 700,000 jobs. Now, again, can this happen? Yes, if there is, again, political will. But what happens if there is no political will? Well, then, of course, one needs to start thinking of the unthinkable. And I'm not suggesting an exiting the euro, because that's not something that I think it's a good option. It may be the ultimate option, but let's think of other options before we get to that, and that is basically creating a parallel currency. But I do want to say that I have decided with my colleagues to change the word currency, because I was told that it is a taboo, that in fact it's much better to use alternative or at least parallel financial system as opposed to a parallel currency. So it sounds better and it's not as frightening, I was told. So the important issues to consider with such a system is, of course, these questions that we have enumerated here. Should it be convertible? Should it be backed by gold, reserves, future current account revenues, and so on? Or nothing, be actually a fiat money, which most likely this is the kind of a alternative system we should have, emulating the current one that we have. The question then is how much of that currency to inject? Which transactions should be used for? Should existing financial assets be denominated? Should foreign debt be denominated? What would be the fiscal monetary policy? And which institution would be the issuer of the parallel currency? Well, clearly our thought is that the institution responsible for such a system, of course, has to be the Bank of Greece, to avoid government exceeding the agreed upon limits. Now, instead of currency, of course, we can use perpetual bonds along the lines of what Rob Parento suggested earlier today. Now, he suggested euro, we are using euro, and we're taking this from a report for a parallel currency from Deutsche Bank. You see, the Germans are thinking ahead of us. The question then is, can we use these bonds for the kinds of things that are listed here, but specifically that can be used also to satisfy tax payments, and also that there is one-way convertibility, basically from euro to euro and not vice versa. Next thing is what are the kinds of things that we can use for? Well, we could convert the 15 billion euros that now are being held by financial institutions, which are government loans. And then you can see the rest that's being suggested here. In the interest of time, I think I will skip this and I will go to, again, the direct job creation program, which is what Rania indicated earlier. This is a program that will cost about 7.5 billion euros. It will increase ultimately within 18 months or until the multiplier takes its effect to 11.6 billion euros. Let me just say that this is a net, that the imports have been taken out of that. And it is going to provide, again, almost more than 700,000 jobs. Of course, that has to come with also some kind of a targeted policy for import substitution. Let me just say in some of the last slides, what are the estimated impact of a parallel currency? Well, if the euro savings are used to reduce the stock of debt, then this policy option doesn't really do very much. It's actually contractionary. And if Greece continues to pay the interest
that it's paying, the 7.5 billion, then of course this is not going to do anything. It will leave us at the baseline, which means that this plan that we are thinking about is on top of the debt freeze scenario. So these are the suggestions. We haven't run any simulations on the parallel currency, so stay tuned. We will have them soon. Thank you. Ευχαριστούμε τον καθηγητή κύριο Παπαδημητρίου και όπως είδατε λύσεις στο στενά οικονομικό επίπεδο υπάρχουν. Είδατε όμως ότι πάντα σκοντάφτουμε στην πολιτική βούληση. Και αυτό αφορά και την Αθήνα, αφορά και το Ευρωπαϊκό Ερατείο. Φτάνουμε στο συμπέρασμα λοιπόν ότι εκεί ο κόμπος θα φτάσει στο χτένι. Ο σκληρός πυρήνας τελικά είναι πολιτικός. Έχουμε ένα θέμα με το χρόνο. Είμαστε 6:35. Θα δεχτούμε ερωτήσεις ή θα παραβιάσουμε το χρόνο του επόμενου. It depends on the next panel. If they object, I suppose we cannot. If they are willing to be, if they are willing participants, then we will. Let's take maybe one or two questions. Okay. Yeah. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Εσείς. Γεια σας. Ματσικούδης Δημήτρης λέγομαι, σύμβουλος επιχειρήσεων. Από το 2010 που εκδηλώθηκε η κρίση, 2009-10, δημοσιογράφοι, λίγοι δημοσιογράφοι, πολιτικοί, λίγοι και αυτοί, ενεργοί πολίτες και λίγοι ακαδημαϊκοί, μετρημένοι στα δάχτυλα, προσπαθούσαμε με βάση το σοκ το οποίο υπήρχε από την έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης σε αυτό που έκανε ο Παπανδρέου, το να υπογράψει τις δανειακές συμβάσεις χωρίς την έγκριση της Βουλής, προσπαθούσαμε να αφυπνίσουμε τα δημοκρατικά ανακλαστικά των συμπολιτών μας και να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτή την πορεία την οποία τη βλέπαμε πού πηγαίνει. Τη βλέπαμε εμείς οι λίγοι, ότι με βάση την εμπειρία που υπήρχε από την κρίση, αν θέλετε, του 29 στις ΗΠΑ, με βάση τις επιπτώσεις που είχε η κρίση το 30 στη Γερμανία, με βάση όλα αυτά τα οποία και κυρίως το δόγμα του σοκ, το οποίο μας έκανε η Ναόμι Κλάιν, βλέπαμε ότι τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ άσχημα. Καταστροφικά. Τα βλέπαμε. Και ρωτάω εγώ τώρα, σήμερα βλέπω και αισθάνομαι πάρα πολύ ευγνωμοσύνη για το Ινστιτούτο Levy, για τους καινούργιους ορίζοντες στη σκέψη που μας ανοίγει. Αλλά τον Μίνσκι, η δική μας ακαδημαϊκή κοινότητα δεν τον ήξερε. Αναρωτιέμαι λοιπόν, όταν μου λέει ο καθηγητής, ο κ. Αργίτης, που είναι εδώ, δικός μας, στην έδρα, ότι αυτά φαινότανε με βάση αυτά τα στοιχεία, αν δεν λάβει υπόψη του κανείς τις αρχές του Μίνσκι, τότε σίγουρα πάει σε καταστροφή. Αυτό το πράγμα, τι εμπόδιζε την κοινότητα, την ακαδημαϊκή, να το ξέρει και να κοινοποιήσει αυτά τα πράγματα σε εμάς τους άλλους, τους απλούς πολίτες, ούτως ώστε τις 3 εκλογές που περάσανε τώρα να είχαμε πάρει αποφάσεις. Είναι σαφές το ερώτημά σας. Ευχαριστώ. Κύριε Παπαδημητρίου. 2 ερωτήσεις θα είναι όλες και όλες, οπότε ας την πάμε μία-μία. That's a very good question, why Greece has not discovered Minsky until very recently. But I have to say that I have a strong gratitude to Giorgos Argitis, because he's one of the only Minskians. And I understand also Gerasimus Arsenis also knows a lot about Minsky. But I don't think there are many people. I've given a number of talks in Greece and in Thessaloniki and also in Ioannina, and no one has ever heard of Minsky.
And when I ask, well, why don't we translate his books, and I ask a publisher, they told me, are you crazy? Who do you think is going to buy this? Άλλη ερώτηση. Συγγνώμη γιατί είναι τα φώτα. Παρακαλώ, στο βάθος. Γιώργος Γκατζιάς. Όχι εμένα. Εντάξει. Ναι. Πέστε Γιώργος εσείς τώρα, γιατί θα, και μετά ο κύριος γιατί... Γιώργος Γκατζιάς από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Παπαδημητρίου που ανέφερε για το παράλληλο νόμισμα, γιατί σε αυτό έχω κάνει ήδη μια έρευνα που το λέω Global Infocast και έχω δημοσιεύσει πάνω σε αυτό για το ψηφιακό νόμισμα και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια τέτοια έρευνα στην Ελλάδα για να μπορούν να δημιουργηθούν τέτοιες καινούργιες καινοτομίες. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε περισσότερο οικονομικά χωρίς να πάρουμε σαν στόχο την ψηφιακή οικονομία και την ψηφιακή κατάσταση που υπάρχει παντού. Και να σας πω και ένα παράδειγμα, η Vodafone με το M-Pesa στην Κένια έχει 14 εκατομμύρια χρήστες με ψηφιακό νόμισμα. Και αυτή τη στιγμή, από ό,τι γνωρίζω, και οι τράπεζες και η Vodafone και οι τηλεπικοινωνίες μπαίνουν σε ένα καινούργιο πλαίσιο που θα γίνει αυτό το πράγμα. Και αυτό νομίζω θα πρέπει, που λείπει σήμερα από τη συζήτηση, να μπορούν να υπάρξουν τέτοιου είδους τοποθετήσεις. Το ερώτημά μου για μένα είναι πώς σκέφτεστε να κάνετε αυτό το παράλληλο νόμισμα, έχετε κάποια έρευνα, έχετε κάποιες σκέψεις ή έχετε κάνει κάτι πάνω σε αυτό που σκέφτεστε να κάνετε για το μέλλον. Ευχαριστώ. As I've tried to indicate, is that we're long away before we come out with how this is going to work. But if you like, the e-coin, which you have mentioned, is an interesting idea. We have thought about it, but it depends on how and who is going to control this. There's always this question about hyperinflation, which we have to be extremely careful. Και μια τελευταία ερώτηση στο βάθος. Ναι, Τσίμας Βασίλειος. Είτε στην οικοδομία είτε στη ζωή, θα πρέπει όταν βλέπουμε έναν δρόμο να πάμε, πρέπει να βλέπουμε από ποιο δρόμο ερχόμαστε. Μίλησε προηγουμένως ο πρώτος ομιλητής και είπε για το μοντέλο του καπιταλισμού της Ελλάδος. Η Ελλάδα, πιστεύω, δεν υπήρξε ποτέ καπιταλιστική χώρα. Δηλαδή, δεν μπορεί αυτή η χώρα να ονομάζεται καπιταλιστική έχοντας τες μόνο καπιταλιστές, τες μεγάλους οικονομικούς παράγοντες. Η Ελλάδα, όταν έγινε ο δεύτερος εμφύλιος πόλεμος, ο Χίτλερ δολοφόνησε σε συγκεκριμένες, όπως στην περιοχή τη δική μου, ας πούμε, στην Παραμυθιά, το 1949, όλους τους βιομήχανους, όλον τον κοινωνικό ιστό της χώρας. Όπου και αν πήγες, όπου γινήκανε δολοφονίες τότε που μαζεύαν και σκοτώναν τους ανθρώπους, σκοτώθηκε όλος ο οικονομικός, όλος ο πνευματικός, όλος ο οικονομικός, όλη η οικονομική κοινωνία και η πολιτισμική κοινωνία της Ελλάδος. Από τότε, μετά τον εμφύλιο, λοιπόν, η Ελλάδα δεν είχε πραγματικά μια καπιταλιστική δομή. Δεν είχαμε μια καπιταλιστική οικονομία. Γι' αυτό, όταν ήρθε και το σχέδιο Marshall, υπήρχε πραγματικά η λαιλασία που έγινε. Οπότε και τα ευρωπαϊκά προγράμματα που ήρθαν μετέπειτα στην Ελλάδα... Το ερώτημά σας, αν θέλετε, επειδή έχουμε πίεση χρόνου. Το ερώτημα δεν είναι ερώτημα, κύριε Λιγερέ, είναι απλώς ότι θα πρέπει να εξετάσουμε και τα προβλήματα που έχει η χώρα για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια υγιή οικονομία. Δεν μπορούμε, παραδείγματος, το ερώτημα μου είναι τι θα γίνει σήμερα με τις τράπεζες, γιατί εκεί είναι η ουσία της οικονομίας της χώρας. Αν οι τράπεζες που οι τραπεζίτες τις καταχρεώσαν και το κράτος τις έσωσε, θα τις διαχειριστούν πάλι οι καλοί τραπεζίτες προς όφελον, γιατί μιλάμε για μια οικονομία που λύνουμε το τραπεζικό σύστημα και δεν μιλάμε για μια οικονομία που οι τράπεζες θα λύσουν το πρόβλημα των πολιτών για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε μια καινούργια καπιταλιστική κοινωνία. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αργίτης. Άρα, εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ σκεπτική με το διπλό νόμισμα.
Όσον αφορά το πρώτο, οι πολιτικές δυσκολίες είναι πολύ μεγάλες. Αλλά θα μπορούσε να γίνει λίγο διαφορετικά. Αντί να λέγεται Marshall Plan, που είναι ουσιαστικά ένα τάσο, να υπάρχει ένα αναπτυξιακό ομόλογο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το οποίο να είναι guaranteed από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να μπορέσει να μαζέψει και ίσως όχι 30 δις, ίσως 10 δις, αλλά να μαζέψει και τις καταθέσεις ίσως των Ελλήνων του εξωτερικού, μαζί με τη δεύτερη πρόταση του debt freeze, του interest rate freeze, το οποίο και αυτός ο συνδυασμός θα ήταν ενδιαφέρον να δεις τι αποτελέσματα φέρνει. Δεν ξέρω αν το έχετε κάνει. Well, what we have in mind in terms of the Marshall Plan is to be external funds, not to be loan. Ναι, external. Αλλά μπορεί να είναι... So, if you issue a new Not bond, Greek bond, right? not a Greek bond, But EIB it's bond. still somebody's responsibility. So you're saying that it should be the Eurozone's responsibility European in the total. Investment. Yeah. Και αρχίζουν τώρα και συζητιούνται, λέγονται, αυτή τη στιγμή συζητιέται σαν το καινούριο εργαλείο της Κομισιόν, που λέγονται τα development bonds. Και είναι πολιτικά είναι κάτι το οποίο ίσως μπορεί να γίνει. Possible. Θέλω να ευχαριστήσω τους τρεις καθηγητές, θέλω να ευχαριστήσω και εσάς και νομίζω είναι ώρα να περάσουμε στο επόμενο πάνελ.